hapa tunakujuza yale ambayo yamejiri katika sehemu tofauti nchini hadi kufikia sasa. Na moja kwa moja tuangazie masuala ya vijana. Na katika juhudi za kupaza sauti za vijana nchini Kenya, mashirika mbalimbali yakishirikiana na muungano wa mashirika ya kuhudumia vijana yamefanya mkutano wa kwanza wa kitaifa wa vijana mwaka 2024. Mkutano huu ambao umeleta pamoja vijana takriban 200 unalenga kuhamasisha vijana kuhusu masuala mbalimbali kuanzia tarehe 3 hadi tarehe 5 mwezi huu wa Disemba. Wakizungumza hapa jijini Nairobi, washikadau wakiongozwa na shirika la Action Aid wamesema Kenya mkutano huo unatumika kama jukwaa la kujadili changamoto za kijamii na za uchumi na kisiasa zinazokabili vijana na masuala kama ukosefu wa ajira. Unless they are given opportunities and the entrepreneurial space is expanded through more predictable tax regime, end to corrupt practices, access to resources including credit that is more predetermined. Unless those opportunities are expanded, then we are going to continue experiencing the high levels of unemployment. Beyond the conversation, then we can have appropriate actions that we can implement, and hopefully then have also an opportunity to engage with duty bearers and government to put in place mechanisms to address the violence against women and femicide that we have seen. Tuko hapa na vijana kutoka kila kona ya nchi kuzungumzia masuala ambayo yanawahusu kama vijana wa hii nchi. Masuala ya uongozi, elimu, kazi na pia masuala kama vile kuhusishwa katika nafasi za uongozi. We've seen the youth uprising, and it's important for us to engage in spaces like this to make sure that we are engaging even on an intellectual and policy level, and this will help us in a big way come 2027 as we make decisions that are going to be of critical matter to our country. This is therefore then our mandate as provided for to bring in together, various stakeholders to reflect on certain critical, issues: climate change, decent work and employment issues, accountability, and quite a number of other issues that we will then provide a solution under this wonderful convention that we are calling it Amplifying Our Voices, the Present and the Future that we want. Na serikali imetakiwa iwekeze zaidi katika kutumia mbinu za kisasa ili kushughulikia maslahi yanayoishi na ulemavu. Baadhi yanayoishi na ulemavu wamelalamika kusaulika katika mipango mbalimbali ya serikali kuhusu maendeleo. Ubunifu umetajwa kuwa mbinu muhimu ya kuimarisha maisha yanayoishi na ulemavu, hasa wenye ulemavu wa kuona. Mashirika mbalimbali yamejitolea katika ubunifu wa maonyesho kuhusu upigaji picha na video kupitia mbinu za kisasa zinazohusisha walemavu wa kuona. Snakes and mongooses rely on baobabs for shade. Now, and I just wanted people to be able to experience that. This kind of initiative will go a long way in enhancing our participation in the development of the nation. Most of the talent we have and most of the things we've done as KSB is empowering persons with disabilities through the digital access program that we did in 2022 with the Kenya National Library Service. And some of those people with disabilities who excelled through our partnership with KNLS are part of the trainees, and they will continue to enhance their skills in the digital spaces. Around 2.2 billion people around the world live with vision impairment. 43 million out of these are completely blind, unfortunately. Yet, these numbers represent individuals who have often been excluded from the beauty and impact of photography. Through the World Unseen exhibition, which Canon is launching here in Kenya today, we are taking steps to change this narrative. That the disability agenda is not an exclusive agenda for a people called disabled. It is a disability of all mankind, because disability is a possibility for all of us. It's a possibility, and God forbid, I'm not praying that you come where I am. But it can happen.
Na jamii ya wazee kutoka Nandi Kusini imejitokeza na kulaani matukio wiki zilizopita ambapo kulishuhudiwa kundi la vijana mjini walioendesha tambiko la kuwatakia mabaya viongozi wanasiasa waliochaguliwa katika kaunti hiyo, wakiwemo gavana wa Nandi Stephen Sang. Kwenye maombi hayo maalum ya kitamaduni yaliyofanyika leo eneo la Kemeloi, wazee hao wamekemea vikali matukio hayo wakiyataja kuwa yasiokubalika katika mila na desturi za Wanandi. Kauli za wazee zinajiri siku moja tu baada ya wazee kutoka jamii ya Talai katika Nandi Kaskazini kujitokeza na kuwasuta vile viongozi wa kisiasa wa Nandi wanaendeleza siasa za chuki. Kugawa watu mara huko na huko. Tunataka tuwe kitu kimoja katika Nandi. Tukisema kitu katika Nandi iende mpaka national government. Tunataka amani, tunataka maendeleo. Saa ngapi tunavurugana, tukuvuruga Nandi, kata Kenya amesema naweza kuvuruga. Kila kitu ikiharibika Sang, hata mvua isiponyesha Sang, hata bibi na bwana akipigana wanasema Sang. Yani Sang ni kitu gani nyinyi? Na Sang ni mtu ya kufanya maendeleo katika Nandi? Jambo hilo sisi tunailani kabisa, na ndio wakifanya hivyo wanazuia president kuja katika eneo letu hili. Na ndio wakifanya hivyo unaona president anafanya maendeleo nchi zingine, sisi hapa hatupati maendeleo. Na hizi vitu vinazuia maendeleo, ni hivi vitu hawa wanaanika kwa barabara. So tafadhalini muombe msamaha, tufanye kazi pamoja. Na serikali ya Kenya imehimizwa kuweka sheria ambazo zitakabiliana na janga za dhulma za kijinsia na kuhakikisha kuwa wanaotekeleza uovu huo wanakabiliwa kisheria. Kenya haya yamejiri hii leo katika warsha ambayo iliwaleta pamoja wadau kutoka mashirika mbalimbali, waathiriwa na viongozi wa serikali ili kujadili masuala muhimu kuhusu dhulma za kijinsia. Warsha hiyo aidha ilikuwa ya kuadhimisha siku 16 za hamasisho dhidi ya dhulma za kijinsia, swala ambalo limekuwa donda sugu nchini katika siku za hivi karibuni. And I want to speak to our girls here, because you see, we came in with an idea of empowering a girl child. When we empowered a girl child, the boy child felt threatened. And that is why we are having so many femicide cases. Wasichana ambao wako hapa na wavulana, the ones who have started dating. I want to tell you today and assure you, there is nothing that will ever happen to you that has never happened to any other person in this world. Na ukiona relationship imekataa, move on. These victims should be well taken care of. As leaders, we need to come up. We know in various constituencies we have bursaries. We need to promote education of our children, the victims of gender-based violence, our children who are left behind, or the parents are there but they are not able to provide for them because they are single parents. What we have been doing, several laws that are affecting either the youth or the young people, and you want to have an interaction with the women reps, we normally provide a forum. And I also don't want to limit it to women reps, because we also have many other women nominated. I'm one nominated member. We also have women from single constituencies. So let's just engage the Kiwopa. So as we celebrate the 16 days of activism against sexual gender-based violence, tuna huzuni sana kwa sababu tumeona almost 95 women killed by people they know, partners, known partners, some by people who they are trying to date. Wajua, kuna hii generation imezaliwa na digital. Kudate ni digital. So unaenda na una meet somebody na umjui alafu ni mtu si mzuri. So we have to protect each other, and we have to put systems in place to protect each other. Na wakazi kutoka mtaa wa mabanda wa Kiandutu mjini Thika wameibua wasiwasi kufuatia ongezeko la visa vya dhulma ya kijinsia eneo hilo, ambapo visa zaidi ya 50 huripotiwa kila mwaka. Visa hivyo vinajumuisha ubakaji, ulawiti na unajisi na vile kupigwa. Kwa mujibu wa Daktari Peter Mushunu anayehudumu katika hospitali ya Kiandutu level 4, hospitali hiyo hupokea visa 20 vya dhulma kila mwezi, huku 30 vikiwa vimerekodiwa katika laini ya dharura ya polisi. Kando na hayo, wanaume kadhaa pia wameripoti visa vya kupigwa na bibi zao. These cases are there, but the problem with our community members is that they usually don't like to report because they feel, okay, some even don't know where to report to. Because unaona kama unasabia chief,
aende discuss hiyo kitu na wazee huko kwa Manyata alafu aanze kuchoma picha. But what I can inform or even acknowledge the members of the public is Chief is also a local administrator. He's a civil servant. Na training Kenya huwa wanapitia, and especially if also the medical personnel. We have also trained about keeping the privacy and the confidentiality of the patient. So even if you disclose to a medical practitioner or maybe in legal avenues, be assured that that information will be kept and no one will be able to be addressed to. We are also appreciating the fact that we acknowledge financial abuse, and it can actually be against any gender, where you find one person, one gender is more empowered than the other, and you start looking at the other gender as the lesser gender. Maybe the other thing I can say is who are the people who are denied justice? I think the person who keeps quiet, you will not get just that justice. And so I say, even when you do not get that justice, when you raise a voice, then come out and tell people. Mwisho wa taarifa za K24 mashinani. Jina langu ni Busara Nama, Nivlin Wangoi amekuwa katika meza ya lugha ya ishara. Alasiri njema.